Sokoto state government earmarks billions of naira for the execution of various projects in the state. Sokoto State House of Assembly calls for the construction of township roads and drainages in the Genshuni local government area of the state. Sokoto State Contributory Healthcare Management Agency enrolls 15,000 beneficiaries into the program across 13 local government areas of Sokoto State. Good evening and welcome to Alu TV News. Today, Thursday, 31st July 2025, equivalent to the 6th of Safar 1447 after Hijrah. I am Saidia Muhammad with the news. The Sokoto state government has approved over 2.5 billion naira for various developmental projects across the state. This was made known by members of the Executive Council while briefing newsmen at the Government House in Sokoto. Our Government House correspondent, Nasra Bakarikiri, completes the story. Speaking shortly after the meeting, the State Commissioner for Information and Orientation, Sambo Bello Danchadi, who chaired the briefing, said the council approved the construction of a story block hostel for male students at the Usman Danford University permanent site at a cost of 487,910,000. Another memo approved by the council was the renovation of the band section of the Sokoto Network Center of the Nigeria Television Authority (NTA). The project was awarded to Mrs. Gidan Kanawa Enterprise Nigeria Limited at the cost of over 290,528,000, which has 6-month completion period with no variation. As part of an effort to prevent the effect of heat wave and climate change, the council approved the procurement of seedlings of lim tree and other plants for sharing across the 23 local government areas of the state. And council has approved the construction of a story building for male students of the Usman Danford University. The contract for that story building has been given to Hassan's Multi-Resources at the cost of 487,910,520 naira 90 kobo. The contract, which carries no variation provision, will be through the payment of a 30% down payment upon presentation of bank guarantee by the contractor, and will be completed in 6 months' time. According to the Commissioner for Environment, Nurat Alhatu Shehu Tangaza, the project, which was awarded to Mrs. Bobo Nigeria Limited, will cost over 142 million naira. Tangaza also said contract has been awarded for the replacement of anchor pipe linking Abdullahi Fode Road and Bellowe following public outcry on its effect to the environment. In continuation of its effort to promote religious affairs, the state government is said to spend over 122,279 for the renovation of Minanata Jumat Mosque in the metropolis. According to the Commissioner for Higher Education, Professor Maishanu, the contractor, Mrs. Maigero Resources Nigeria Limited, will receive 30% down payment with no variation. Maishanu further explained that the council approved some critical infrastructure projects to include First Avenue Dual Carriage Way, Tafarki Road to Kantinsan Drainage, and construction of a roundabout, outfield drainage, and all its linking infrastructure. The 7th Executive Council regular meeting was presided over by Governor Ahmad Aliyu with appreciation for members' commitment to the development of the state, especially the remarkable 9-point innovative agenda. Reporting from Government House Sokoto, I am Nasir Abubakar Keri. The state legislature has adopted a motion calling on the state government to construct township roads and drainages in Shuni, Wanawa, and Dambuwa towns, all in the Shuni local government. Member representing the area, Siraju Muhammad, moved the motion and was seconded by the member representing Rabba constituency, Abdullahi Alhaji Zakari. Legislative correspondent Jamilu Musa Maishanu has the rest of the story.
Surajo Muhammad explained that the community's growth primarily due to the proximity to Sokoto city, saying that inadequate infrastructures had become increasingly problematic during the rainy season. According to him, a lack of effective drainage system has negatively impacted local businesses in the area. The lawmaker therefore said there is a need to address the problem to improve the quality of life for residents and also stimulate economic activities and foster community growth and development. Mr. Speaker, honorable members, hence the need to address this pressing issue, it is essential to prioritize the constructions of township roads and drainage facilities in these areas so as to improve the quality of lives for residents and also stimulate economic activities. In their contributions, members from Gada East constituency Kabiru, Dauda Sise, and Sabon Birni South Saidu Nino Ibrahim expressed optimism that the state government will look into the matter for the betterment of the people of the communities. The Speaker Tukur Balabo Dinga announced that the House has unanimously resolved to call on the state government to prioritize the construction of township road and drainage in Shuni, Kwanawa and Dambo towns, all in the Gishuni constituency. Jamilu Musa Maishanu, Alu TV News. Sokoto state government says it would continue to remain poised towards promoting Islamic activities in the state. Executive Secretary of Arabic and Islamic Education Board, Ahmad Baba Altini, dropped a hint when he visited Silami local government area in continuation of his assessment visit to Islamiyya and Quranic schools across the state. Education correspondent Aminu Al-Husseini Amanawa reports. Ahmad Baba Altini said this was to further consolidate the remarkable achievements recorded by the government on the sector, which is among its 9-point SMART agenda. The Executive Secretary hinted that he was in the area to interact with the local government officials as well as to inspect some Islamiyya and Quranic schools. He noted that the whole idea was to fine-tune ways on how best to sanitize and improve the activities of such schools as directed by the State Governor Dr. Ahmad Aliyu. The government chairman on our need to revamp the Islamia system, particularly the Modibo, because all over the state, the Modibo schools are beginning to disappear, which should not be the case. And if you want to do it, you have to start from the grassroots. You cannot say everything in urban area. That's why I'm here, and I'm happy to be the chairman of Sibos and the district head and other officials. We're giving them forms free, what they will fill and return back to us. The Executive Secretary used the medium to inform the Chairman of the Council, Alhaji Abubakar Muhammad Gitarana, on the Daura course as well as Mustabaka competition that will come up next month, August. Responding, the Chairman of the Council, Alhaji Abubakar Muhammad Gitarana, described the visit as timely, adding that it will go a long way to revive the academic activities of such schools. The chairman then appreciated the state governor for his concern to Islamic activities at all levels. Later, the chairman conducted around the executive secretary and his entourage to inspect some Islamia schools in the area. They are Ahmad Rufai, Makarantar Malam Umaru Magaji, and Makarantar Malam Nasur Ibrahim Silami. In a related development, the management of Madrasatul Tasihul Aqida da Bagina in the English local government has requested the Sokoto state government to assist the school to complete the construction work of a block of classroom of the school. Founder of the school, Malan Osman Muhammad da Bagina Ardu, made a plea when the Executive Secretary of Arabic and Islamic Education Board, Alhaji Ahmad Baba Altini, visited the school in continuation of his assignment visit to Islamiyya and Quranic school across Sokoto State. Malan Usman said the school, which was established in 1995, now has different sections that include Islamiyya, adolescent girls, and section of married women. With the commitment, dedication, and communal effort of these people of Dabagan Ardu, with current dilapidated situation, the people are still in their need of the state government intervention and other authority concerned to come to their aid
to address most of the challenges despite their efforts in sending their words to Islamia school. Responding, the Executive Secretary Alhaji Ahmad Babaltini opined that he has seen and heard the problems of the school and pledged to intimate the state government for its quick intervention. Aminu Alu Amanawa reporting for Alu TV News. Don't forget you're watching Alu TV News from Sokoto State, the seat of the Caliphate. You can also watch us on our social media handles at Alu TV on YouTube channel, while on our Facebook page you can view us at Alu TV News. You can also download our mobile application on the Play Store by searching Alu TV and watch our previous programs or watch us live while the program is running. The news will continue. In our renewed efforts to enhance healthcare delivery, the Sokoto State Contributory Healthcare Management Agency, in collaboration with UNICEF and with funding support from the European Union, has convened a one-day stakeholders engagement meeting on the enrollment of 15,000 beneficiaries across 13 local government areas of Sokoto State. The beneficiaries are drawn from zero-dose immunization communities in the state. Health correspondent Aisha Abdullahi Aminu reports. The special advisor to Sokema Alhaji Ahmad Rufai Abubakar described the engagement as a very important step in addressing healthcare challenges. He urged all 13 local government directors to ensure that no child in their areas is left without immunization. 13 LGs that are reported to have this zero-dose children, meaning these are the LGAs that do not go to facilities and they do not give their children for immunization. And this is the support in order for the communities to get involved and utilize the facilities in their domain. The Sokoto State Commissioner for Health, Dr. Faruk Umar Abubakar, explained that the meeting is aimed at reducing the number of zero-dose children. He added that the enrollment will cover pregnant women, breastfeeding mothers, and other vulnerable groups across the state. He assured stakeholders of the government's strong commitment to ensuring that the enrollment process targets the right beneficiaries. He said each local government will be closely monitored and supervised from the grassroots level up to the state level. Effective monitoring and evaluation. All the stakeholders will adequately monitor and ensure that, and the involvement of community base, all the level, community level, and all the traditional ruler will be involved. If any small amount meant for the facilities, all the stakeholders must be involved and must be aware. This is what was brought for them and must be utilized in providing what they need. Is it in terms of drugs, in terms of commodities, in terms of everything to provide better services for those communities. That was the idea. The selected local government areas for the enrollment exercise include Bodinga, Dengeshuni, Gwadabawa, Gorenyo, Gada, Kwari, Sabon Birni, Sokoto South, Shagari, Wurno, Wamako, Raba, and Tambuwal, identified as having the highest number of zero-dose children in the state. In his presentation, the Director General of Sokema, Yusuf Abu Abdul Karim, highlighted the aims and objective of the meeting, stressing the role of stakeholders and development partners in ensuring the success of the enrollment process. He emphasized the importance of early enrollment, particularly for pregnant women, to enable them to fully benefit from the state health insurance program. And what I was told from the facility that there is every tendency that she is going for sterilization. So it's very impossible. She can never be enrolled at that stage. So you have to enroll her from the initial stage. Not that from the day that the pregnancy is at 2 months. No, even at 5 months. You can just make sure that she have to wait for that waiting period of 2 or 3 months. Delivering goodwill messages, representatives of development partners, including the UNICEF Chief of Field Office Sokoto, Dr. Michael Juma, represented by Isa Ibrahim, Social Policy Specialist, Balagida Lujigawa,
Assistant Director of NHIA, that of the European Union, pledged to continue support for strengthening the health sector in the state. The meeting was attended by the Executive Secretary of SOSACAT, Malaria Elimination Agency, directors from the Ministry of Health, local government representatives and other development partners. Aisha Abdullahi Aminu, Alu TV News. The Muslim Society of Nigeria (MSSN) Sokoto South Chapter has honored students who successfully won competitions in the year 2025. Nazir Adesani reports that girl children dominated the top positions during the event, reaffirming the Ahmad Ali's administration's strong commitment to girl child education in the state. The report. Every student needs differently. Teachers should try to understand each student's strength and weakness and provide support where needed. ثانيا تفكروا أيها المتفكرون وجود كفاءات بشرية مؤهلة. Those were the students who secured first, second and third positions in various competitions, demonstrating the topics they presented during the contest. One of the remarkable parts of the practical demonstration was the presentation by Shima'u Zayanu from Nanagal Secondary School and Rabi'a Muhammad Sani from Boasement Secondary School in a British parliamentary debate format, was a topic on social media has negative impact on the life of teenagers. This effect include examination malpractice. Expose teenagers to examination malpractice, making them irrelevant to their education, but rather on social media. Then spending addicted. Teenagers being addicted to social media. This will cause many problems, and then moreover bullying and other crime acts that's online crime, criminal acts on social media. Alhaji Ahmad Espada, chairman of the private school in Sokoto State, commended the organizers for consistently holding the occasion annually. He also called on the parents to ensure the moral upbringing of their children. It is a sign that we are progressing educationally in Sokoto State. Before now, a state like Sokoto State is adjourned as backward in education. But this gives us hope that there is a future ahead of us. Our students and our teachers are doing their best to effectively give academic excellence in our schools and to our students. The Secretary of the Sokoto State Female Education Board, Professor Mustapha Tukur Namaka, emphasized the Sokoto State government's determination to ensure that able girl child receive quality and standard education across the state. The award and prizes were presented to students who participated and emerged as winners in the MSSN Sokoto South Chapter 2025 competition. Some of the dignitaries who graced the occasion with their presence and speeches included the MSSN Amir, Sokoto South Chapter, Honorable Mustapha Dost, Honorable Paruku Soka, Vice Chairman of the Sokoto South Local Government, Director Wazir Junaid History Bureau, Bala Muhammad Mabira, Chairman ANCOPS Ekililu Muhammad, principals and members of the MSSN Sokoto State Chapter. Naziru Alajisani, Alu TV News. And now to end the news, a recap of the main points. We reported to you that the Sokoto State government has earmarked over 2 billion naira for the execution of various projects in the state. We also brought you that Sokoto State House of Assembly has called for the construction of township roads and drainages in the Ngeshuni local government area of the state. And lastly, we told you that the Sokoto State Contributory Healthcare Management Agency has enrolled 15,000 beneficiaries into the program across 13 local government areas of Sokoto State. That ends the news. On behalf of our news editor, Bashir Abubakar, and the production team, I'm Saidia Muhammad saying goodbye, and do not forget to stay tuned for our observation coming shortly.
Gwamnatin jihar Sokoto ta ware biliyoyin kuɗi domin aiwatar da wasu muhimman ayyuka a cikin jihar Sokoto. Majalisar Dokokin Jihar Sokoto ta yi kiran shimfiɗa tituna da kuma kwalbatoci a ƙaramar hukumar mulkin Dange Shuni. Shirin nan na karo-karo a ɓangaren kiwon lafiya yanzu haka dai ya sanya mutane 15,000 waɗanda za su amfana da shi a ƙananan hukumi 13 da ke faɗin jihar Sokoto. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa da ku a labaran gidan talabijin na Alu Tv. Yau Alhamis 31 ga watan Yulin shekara ta 2025 wadda ta yi daidai da 6 ga watan Safar shekara 1447 bayan hijirar fayayyen halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Sunana Hayatu Jibo Dallatu. Gwamnatin jihar Sokoto ta aminta da fitar da kuɗi da yawansu ya kai biliyan 2.5 domin samar da wasu muhimman ayyuka a faɗin jihar. Wannan na kunshi ne jim kaɗan bayan kammala zaman majalisar zartarwar jihar Sokoto da aka gudanar a fadar gwamnatin jihar Sokoto. Wakilinmu na fadar gwamnatin jihar Nasir Abubakar Kiri ya haɗa mu na wannan rahoto. Da yake jawabi jin kaɗan bayan kammala taron majalisar, kwamishinan yaɗa labarai da wayar da kan jama'a Sambo Bello Danchadi, wanda ya jagoranci zaman bayani dangane da taron. Majalisar ta aminta da ginin rukunin ɗakin kwanan ɗalibai maza, na Jami'ar Usmanu Danfodiyo ta nan Sokoto kan kuɗi naira miliyan 487,910. Wata buƙatar da majalisar ta tafka muhawara tare da amincewa a kai ta ce ta gyaran sashen da ya ƙone a wata gobar da ta auku a tashar talabijin ta ƙasa wato NTA da ke nan Sokoto. Aikin wanda aka bayar ga kamfanin Mrs. Gidan Kanawa Enterprise Nigeria Limited akan kuɗi naira miliyan 290,528 za a kammala shi a cikin watanni 8 ba tare da zaɓin ƙara yawan kuɗin kwangilar ba. An ba da wannan aiki ga kamfani mai suna Mrs. Hassan's Multi Resources. Za a gudanar da wannan aiki a cikin tsawon wata 6 kuma za a baiwa ɗan kwangila kashi 30 daga cikin 100 na jimillar kuɗin aikin idan ya kawo takarda daga banki wadda ita ce kamar kariya ga shi kamfani. A wani yunkuri na kare jama'a daga ja'ibar zafi da kuma ɗumamar yanayi, majalisar ta aminta da siyo iraruwan itatuwa da za a raba a faɗin ƙananan hukumomi 23 na jihar nan domin dasawa a yankunan jihar nan. A cewar kwamishinan kare muhalli Nura Dalhatu Shehu Tangaza, wannan aiki an bashe shi ga kamfanin Mrs. Bobo Nigeria Limited kan kuɗi naira miliyan 142. Tangaza haka zalika ya ce an kuma ba da kwangilar maye gurbin wani bututun ruwa da ya taso daga titin Abdullahi Fodiyo zuwa Bellaway bayan ƙorafe-ƙorafe da aka samu daga jama'a akan yadda lalacewar suke illata muhalli. A ci gaba da yunkurinta na ciyar da lamuran addinin musulunci a gaba, gwamnatin jihar Sokoto za ta kashe kuɗi naira miliyan 122,279 wurin gyaran masallacin Juma'a na Minannata da ke kwarar babban birnin jiha. A cewar kwamishinan ilimi mai zurfi Farfesa Mai Shanu, ɗan kwangilar wannan aiki zai karɓi kaso 30 cikin 100 na kuɗin kwangilar ba tare da zaɓin ƙarin ta ba a nan gaba. Mai Shanu haka zalika ya bayyana cewa majalisar ta kuma aminta da wasu ayyukan raya ƙasa, ciki kuwa har da na titin nan mai tagwayen hanyoyi na First Avenue da ke kwarai babban birnin jiha da kuma magudanar ruwa ta titin Kantin Sani zuwa Tafarki da ma kuma ginin shatale-tale da sauran ayyukan da ke kewayensa. Taron majalisar zartarwar karo na 7 da aka gudanar a ƙarƙashin jagorancin gwamna Ahmad Aliyu, inda ya mika godiyarsa ga mambobin majalisar akan yadda suka dukufa wurin ci gaban jihar nan, musamman cikakken goyon baya
wurin samun nasarar ƙudurorin nan tara da gwamnatin sa ke baiwa fifiko. Ƙarshen wannan rahoton kenan. Nasiru Abubakar Keri daga fadar gwamnatin jihar Sokoto. Majalisar Dokokin Jihar Sokoto ta amince tare da yin kira ga gwamnatin Jihar Sokoto da ta yi ƙoƙarin samar da tituna, zalika da kwalbatoci ko kuma magudanun ruwa a ƙaramar hukumar mulkin Dangishuni, musamman ma dai a unguwanni kamar Kwannawa, Dambuwa. Dan majalisa mai kiltar ƙaramar hukumar mulkin Dangishuni Siraju Muhammad shine ya gabatar da ƙudurin, yayin da kuma ya samu wato goyon baya daga dan majalisa wakiltar karamar hukumar mulkin Raba Alhaji Abdullahi Zakari. Wakilinmu na zauren majalisar dokokin jihar Sokoto Jamilu Musa Mai Shanu ya aiko mana wannan rahoto. Siraju Muhammad ya bayyana cewa al'ummomin sun ƙara haɓaka ne sakamakon kusanci da birnin Sokoto, yana mai cewa rashin wadatattun hanyoyin more rayuwa ya ƙara zama matsala musamman a lokacin damina. A cewar sa rashin ingantattun magudanan ruwa ya yi mummunan tasiri ga harkokin kasuwanci a yankin. Ɗan majalisar ya ce saboda haka akwai buƙatar a magance matsaloli don inganta rayuwar al'umma da ƙarfafa harkokin tattalin arziki tare da haɓaka ci gaban al'umma. Waɗannan garuruwan da Shuni da Kwannawa da Dambuwa duka garuruwa na waɗanda ya kamata a ci mana sun zama wani ɓangare cikin garin Sokoto. Saboda kamar yadda ɗaya daga cikin masu ba da gudunmawa ya faɗa, garuruwa ne waɗanda ba wuce kilomita 6 maraba su da Sokoto ba. Dambuwa ma kusan ta gane da Sokoto da ma Kwannawa. Shunin ta aka gani cewa sai an taka kilomita 5 zuwa 6 kana isa can, to ya kamata a ce an isko wuraren nan da su ma yadda gwamnati na take kokarin haskaka birnin Sokoto ya zama ko makwata waɗanda a bakin hanyar shigowa birnin Sokoto a isko su haskake. Saboda kasan Hausawa sun ce idan mutum zai baka riga an ka ce ka dibi ta wuyan shi, idan za ka shigo birnin Sokoto ka isko an kawata shi, ya kamata ka isko cewa bakin kofar shigowa ka isko shi da tsafta din. Bayan haka nan ma ta bangaren lafiya da kuma harkar kasuwanci, idan magudanan ruwan nan suna iya kawo ambaliyar ruwa idan ba a samar da tituna da magudanan ruwa ba cikin garuruwan da adda al'umma da yawa, musamman irin Dambuwa, Shuni da Kwanna, wuri na waɗanda bakin mutane suna zama da kuma akwai asalin 'yan garin da yawa wurin. Shi yasa na ga ya kamata a ce mun roƙi wannan gwamnatin bisa ga wakilcin da muke yi wa jama'a, mu roƙe su abin da a bukatun al'ummomi. A nasu gudunmuwar 'yan majalisa daga mazaɓar Gadak ta Gabas Kabiru Dauda Tsetse da na Sabon Birni ta Kudu Sa'idu Neno Ibrahim sun nuna ƙwarin gwiwar cewa gwamnatin jiha za ta duba batun domin amfanin jama'ar waɗannan al'ummomin. Kakakin majalisar Honorable Tukur Balabo Dinga ya bayyana cewa majalisar ta amince da kira ga gwamnatin jihar da ta baiwa ginin hanyoyin cikin gari da magudanan ruwa a garuruwan Shuni, Kwannawa da Dambuwa na mazaɓar Dangishuni muhimmanci. Ƙarshen rahoton kenan. Jamilu Musa Mai Shanu, labaran Alu Tv. Gwamnatin jihar Sokoto ta bayyana cewa za ta ci gaba da ɗabbakar da ayyukan addinin Musulunci a dukkanin faɗin jihar. Sakataren Hukumar Ilimin Larabci da Addinin Musulunci ta jihar Sokoto Alhaji Ahmad Baba Altine shine ya bayyana haka yayin da ya kai ziyara a ƙaramar hukumar mulkin Silame a ci gaba da rangadin makarantu na Islamiyya da yake yi a faɗin jihar nan. Aminu Alhussein Amanawa yana tare da ayarin nasa kuma ga abin da ya kalato mana. Sakataren zatason hukumar kula da harshen Larabci da ilimin addini ta ji Alhaji Ahmad Baba Altine ya bayyana cewa wannan ko domin mara baya ga kudurin nan guda tara na gwamnatin gwamna Ahmad Aliyu, inda cewar sakataren ya je karamar hukumar ne domin tattaunawa da jami'an karamar hukumar da ma duba wasu makarantun nan Islamiyya na wannan yankin. A ci gaba ne da ziyaran ƙananan hukumomi zai musu bayanai kan sabon tsari da gwamnati kawo na farfado da makarantun nan allo musamman na mata. In ka duba in shekarun nan harkar modibo din nan ta jara baya, so ya kamata a fito da shi. mu aikon sakarda amma takarda baya yi, sai ka biyo ka ga mutum ka ga mashi abin da ake ciki. ko musu bayani kan mai girma gwamna mai da daura, mun ga musu ba mutum 7 wanda aka kawo Sokoto su na su jarabawa in sun ci zaje su da Arabiya bisa kan gwamnatin jihar Sokoto. ko musu bayani kan musabaka da muharawa da kuma masu kyauta, amma su ba modibo ana sai da shi ne, amma don encouragement mun ka basu kyauta su basu a cika a zo mu basu certificate, saboda akwai shirye-shiryen gwamnati da yawa. Misali kwanan nan zamu rubuta tafai na addini, Qur'ani, lalari, risala da sauransu.
sakataren haka ma ya shidawa shugaban karamar hukumar Alhaji Abubakar Muhammad Gitarana dangane da shirin daura da ke tafi da ma gasar musabakar alkur'ani mai girma da ake sa ran gudanarwa a watan gobe. Da yake mai da jawabi shugaban karamar hukumar ta Silame Alhaji Abubakar Muhammad Gitarana ya bayyana ziyarar a matsayin wacce ta zo lokaci da za ta taimaka wajen farfado da lamuran makarantun nan allo a wannan yankin. Gaskiya jawabin da mai girma ES ya yi gaskiya mun ji daɗi, muna maraba da shi. Daga bisani dai shugaban karamar hukumar ya zaga da sakataren zartasar hukumar a wasu daga cikin makarantun nan islamiyya wannan yankin. Makarantun nan kuwa sun hada da makarantar Ahmad Rufa'i, makarantar Malam Umaru Magaji da ma makarantar Malam Nasiru Ibrahim, dukkaninsu da ke a Silame. Ta wata makamancin wannan kuwa madarasatul tasihul aqida da ke da bayyana ardo na karamar mulkin Dangishu ne ta bayyana bukatar da ke akwai ga gwamnatin jihar Sokoto da ta shigo domin kammala mata wasu azuzuwan da yanzu haka ke kan ginawa a wannan makarantar. Wanda ya asasa makarantar Malam Usman Muhammad da bayyana ardo shine da ya wannan kiran lokacin da karbi bakuncin sakataren zartaswan hukumar Alhaji Ahmad Baba Altine a ci gaba da zagayen da yake a makarantun islamiyya da ma na allo da ke fadin jihar Sokoto. Malam Usman ya bayyana cewa makarantar da aka samar a shekarar 1995 yanzu haka tana da sassan da suka haɗar da sashen islamiyya, sashen karatun 'yan mata da 'yan maza da ma sashen karatun matan aure. To lura da irin la'akari da abin da makaranta ke ciki, babban abin da ke so kammala wannan gini a rufe ta in akwai hali ya zan dukkan abin da ke samu ajujuwa na furnitures da sauransu mu samu musa, don wanda kaga yara suna zauna hakan ga rana suna karatu ba su damu ba, wani sun turo su ina ga an ce an kammala kuma an inganta. Da irin kokarin da al'ummomin wannan yankin ke yi da kuma kokarin da iyaye ke yi na tura yaran su a makarantu da mahalin da makaranta ke ciki, wannan na ƙara fitowa fili na irin buƙatar al'umman na ganin cewa gwamnati da sauran masu hannu da shuni sun kawo musu ɗauki a wannan makarantar. Da ke mai da jawabi Alhaji Ahmad Baba Altine ya bayyana cewa ya ji ya kuma gane wa idansa dukkanin matsalolin da makarantar ke fama da su, inda bayyana cewa zai kokari na ganin cewa gwamnatin jiha ta shigo domin sharewa al'ummar hawayensu. Ya sadatana marhaban bikumu ya ihwalana. Kashe rahoton kenan Aminu Al-Hussein Amanawa, labarun Alu TV. Sahalan bikumu indana. Kada ku shafa, kuna sauraron labaru ne daga nan gidan talabijin na Alu TV da ke zo muku daga Sokoto birnin Shehu, cibiyar daular Usmaniya. Za ku iya kallon dukkanin shirye-shiryenmu a kafafen sadarwa na zamani, musamman ma dai a YouTube, yayin da kuma za ku iya kasancewa tare da mu a shafinmu na Facebook a lokacin da muke gabatar muku shirye-shiryen namu. Za ku kuma iya sauke dukkanin manhajoji na Alu TV a ma'ajiya ta kafafen sadarwa na zamani domin kallon shirye-shiryen da muka gabatar da waɗanda suke tafiya a halin yanzu. Labaran za su ci gaba. A ƙoƙarin da take yi wajen ganin an bunƙasa harkokin kiwon lafiya, shirin nan na karo-karo a ɓangaren kiwon lafiya jihar Sokoto tare da haɗin gwiwa da asusun tallafawa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya. Yanzu haka dai sun gudanar da wani taro na kwana ɗaya da zimmar ganin wato an samar da yara da yawan sai kai 15,000 waɗanda za su amfana da wannan shirin. Wakiliyarmu Aisha Abdullahi Aminu ta haɗa mana wannan rahoto. Mai baiwa gwamnan shawara na musamman a hukumar haɗaka na ba da gudunmuwar kiwon lafiya, Alhaji Ahmad Rufai Abubakar, ya bayyana wannan taro a matsayin muhimmin mataki wajen magance ƙalubalen da ake fuskanta ta fannin lafiya. Ya yi kira ga dukkan daraktocin ƙananan hukumomi 13 da su tabbatar babu wani yaro da zai rage ba tare da an yi masa wannan rigakafin ba. An jawo kowa ba a bar kowa waje ba. To shi suka ba tasu gudunmuwa ga waɗannan local government da aka ga cewa suna baya kwarai ga waɗannan ga harkar immunization. To shine waɗannan kuɗin da shine muka zo mu a tattauna da ma'aikatan da kuma communities din waɗanda abubuwan ya shafa. To haka za mu ci gaba da tattaunawa insha Allah. Kwamishinan lafiya na jihar Sokoto Dr. Faruk Umar Abubakar ya bayyana cewa manufar wannan taro shine rage adadin yaran da ba su taɓa karɓar rigakafin ba.
Ya ƙara da cewa shirin zai haɗa da mata masu juna biyu, mata masu shayarwa da sauran rukunan al'umma masu rauni a faɗin jihar. Ya tabbatar wa masu ruwa da tsaki cewa gwamnati ta ɗauri aniya sosai wajen tabbatar da cewa shirin yin rijista zai kai ga waɗanda suka dace. Ya ce kowace ƙaramar hukuma za a riƙa sa ido a kanta daga matakin ƙaramar hukuma har zuwa ma ta jiha. Kuma mun zaɓi waɗannan ƙananan hukumi waɗanda muka gano akwai waɗanda ba su adda abin da ke ce ma zero immunization coverage a wannan ƙananan hukumomi, saboda a nuna musu cewa ba harkar immunization ta polio ɗaya aka yi ba, akwai harkoki, akwai samar da ingantaccen aikin lafiya ga wanda gwamnati za ta samar, an shi yasa aka hito da wannan tsare-tsare. Ƙananan hukumomin da aka zaɓa domin cin amfanin wannan rijista sun haɗa da Bodinga, Dangishuni, Gwadabawa, Goronyo, Gada, Kware, Sabon Birni, Sokoto ta Kudu, Shagari, Wurno, Wamako, Raba da Matambuwal. Waɗannan su ne ke da mafi yawan yaran da ba su taɓa karɓar rigakafi ba a jihar. A jawabinsa, Darakta Janar na Hukumar Haɗaka na Bada Gudunmuwar Kiwon Lafiya, Yusuf Abu Abdulkarim, ya bayyana manufofi da maburin taron, inda ya jaddada rawar da masu ruwa da tsaki da abokan hulɗa za su taka wajen ganin an cimma nasarar shirin. Ya yi bayani kan muhimmancin yin rajista da wuri, musamman ga mata masu juna biyu domin su amfana da shirin tun da wuri. A wajen isar da saƙonnin fatan alkhairi, wakilan abokan hulɗa ciki har da shugaban ofishin asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF na Sokoto, Dr. Michael Joma wanda Isa Ibrahim ya wakilta, Bala Gidado Jigawa, ƙwararren malamin tsarin zamantakewa, mataimakin darakta na shirin bada inshora na lafiya ta ƙasa reshen jihar Sokoto da wakilin tarayyar Turai sun yi alkawarin ci gaba da bayar da tallafi domin ƙarfafa fannin lafiya a faɗin jihar Sokoto. Taron ya samu halartar sakataren zartarwa na hukumar yaƙi da cuta mai karya garkuwar jiki da tarin fuka, hukumar kawar da zazzabin cizon sauro, daraktoci daga ma'aikatar lafiya, wakilan ƙananan hukumomi da ma sauran abokanan hulɗa. Aisha Abdullahi Aminu, labarun Alu Tv. Ƙungiyar ɗalibai musulmai ta ƙasa reshen jihar Sokoto ta karrama wasu ɗalibai waɗanda suka yi abin a zo a gani musamman a gasar da ta gudanar ta wannan shekara. Wakilinmu Naziru Alhaji Sani ya ba mu labarin cewa ɗalibai mata su ne suka mamaye dukkanin waɗannan nasarori da aka samu. Kuma ga shi ɗauke da cikon rahoton nasa. Every student is differently. Teachers should try to understand each student's strength and weakness and provide support where needed. ثانيا تفكروا أيها المتفكرون وجود كفاءات بشرية مؤهلة. Ɗaliban da suka samu nasarar zamuwa zakarun gwajin dafi a yayin gabatar da gasar kenan ki gabatar da yanda suka gudanar da maudu'insu a yayin karawar. Wani abun ban mamaki shine yanda ɗaliba Shema'u Zayyanu ta makarantar sakandaren 'yan mata ta Nana Girls da kuma Rabi'a Muhammad Sani ta makarantar Bowa Cement da ke Sokoto suka gabatar da yanda suka gabatar da maudu'ansu na wani tsarin muhawara da ake kira da British Parliamentary Debate kan maudu'i mai taken illolin kafafen sadarwa ga rayuwar matasa. Na ɗaya tana jawo sata amsa da examination malpractice, sannan tana jawo taɓarɓarewar tarbiyya ta hanyar kallon abubuwan da ba su dace ba, sannan kuma tana rage darajar yarenmu, kamar ana yin slang, ana yin guntayen maganganu, kamar makin ayi magana doguwa sai a sa STL. Haka ma yana taɓarɓarewar tarbiyya da girmama mutane na samari masu tasowa. Alhaji Ahmad Espada shine shugaban kungiyar makarantu masu zaman kansu na jihar Sokoto, wanda ya ba da kokarin waɗanda suka shirya wannan taron kan kokarin su na tabbatar da kowace shekara an gabatar da irin wannan gasar. Kazalika ya yi kira ga uwayen yaran da su kasance masu lura da tarbiyyar 'ya'yansu. To dama ana yin waɗannan abubuwa ne ba don ilimi kawai ba, har da gyaran tarbiyya, domin shi ilimi na addinin musulunci ko shi abin da yake kokari shine ya gyara tarbiyya ta jama'ar musulmi gabaki daya. To alhamdulillahi yadda irin waɗannan yaran suka yi ƙwazo, yadda suka yi muhawara, abin yana ƙarfafa gwiwa,
kowa san cewa kenan yanzu an samu ci gaban ilimin zamani da kuma ilimin addinin musulunci a jihar Sokoto. Sakataren hukumar ilimin mata ta jihar Sokoto, Farfesa Mustapha Tukur na Makka, ya jaddada kokarin gwamnatin jihar Sokoto wurin tabbatar da cewa kowace yarinya ta samu ingantaccen ilimi a fadin jihar. An dai bayar da kyaututtukan karramawa ga waɗannan ɗaliban da suka samu nasarar fitowa a matsayin zakarun gwajin dafi na wannan shekara ta 2025 a yayin gwabzawa a cikin wannan gasa da ƙungiyar ɗalibai musulmi ta Najeriya reshen Sokoto ta Kudu ta gabatar. Wasu daga cikin manyan baƙin da suka halarci wannan taron sun gabatar da muhimman jawabai, wanda sun hada da shugaban ƙungiyar ɗalibai musulmi na Najeriya reshen Sokoto ta Kudu, Honorable Mustapha Abdullahi Dost, Honorable Faruku Soka, mataimakin shugaban karamar hukumar Sokoto ta Kudu, daraktan gidan tarihi na Waziri Junaidu, Bala Muhammad Mabera, shugaban kungiyar shugabannin makarantu na gwamnati Ikililu Muhammad, shugabannin makarantu da ma mambobin kungiyar ɗalibai musulmi ta Najeriya reshin jihar Sokoto. Naziru Alhaji Sani, labaran Alu TV. To da wannan rahoto na Naziru Alhaji Sani muka zo ƙarshen labaran gabaki daya, amma kafin ne sallama da ku bar na sake so muku wasu daga cikin muhimman kanunsu. Mun ba ku labarin cewa gwamnatin jihar Sokoto ta ware kuɗi da yawan su ya kai biliyan 2.2 da zumar ganin an aiwatar da muhimman ayyuka a fadin jihar Sokoto. Har ila yau kun ji cewa majalisar dokokin jihar Sokoto ta yi kira domin tabbatar da ganin an samar da hanyoyi kazalika da magudanan ruwa a karamar hukumar mulkin Dangishuni. Daga ƙarshe ko mun ba ku labarin cewa shirin nan na karo-karo a ɓangaren kiwon lafiya yanzu haka dai zai samar da yara 15,000 domin su ci gajiyar shirin, kuma an ciranto su ne daga ƙananan hukumulki 13 da ke faɗin jihar Sokoto. A madadin wanda hidimar ta ci labaran Bashar Abubakar da sauran abokan aiki, Hayatu Jibo Dallatu ke cewa da ku wassalamu alaikum. Kacila alina amadu abi ka dole alina ka tuka aga koto amuna ta roƙo Allah sahidut muna ta roƙo Allah sarki ya ƙara girma da arziki da farade a duba gaishe ku. Wa jere na shehu ku jadda.